ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മ മലയാളത്തിൻ്റെ 66-ാം കേരള പിറവി ആസ്വദിക്കാനാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം വിളിക്കുന്നു. Yes, heartily welcome to the 66th birthday of our motherland, Kerala. We would like to welcome you all to this wonderful evening hosted by World Malayali Council, Swiss Province. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഈ യാത്രയിലൂടെ നയിക്കാനാണ്. My name is Fredin and to my left we have the wonderful Honey. Did you know that around 1960, Malayalis started to emigrate to different parts of the world? The trend continued for decades, and I assume that now the peak of this emigration has reached. They left their beloved mother country in order to pursue their dreams. അതെ, ഹണി പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളികൾ കടലും മലയും താണ്ടി അവരുടെ പ്രവാസി ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ മാത്രമല്ല ശ്രമിച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ യുവതലമുറയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിലും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവർ കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചു. Yes, and to keep the unity and the second generation in line with their culture and traditions of their motherland, the first generation of emigrants formed different platforms like WMC. But what was the reason to form Youth Forum, Fredin? അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഹണി. നമ്മുടെ യുവതലമുറയ്ക്ക് അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഐഡിയയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും WMC 2002 തുടങ്ങിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മുടെ യൂത്ത് ഫോറം. ആ യൂത്ത് ഫോറം ഇന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഈ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അഭിമാനിക്കുന്നു. Our youth forum creates many opportunities to promote the interests and the creativity of various areas like bike rides, football tournaments, weekend trips, and many more. And with the help of this platform, we were able to improve our mother tongue and to strengthen the bond between the second generation and our motherland, the so-called God's own country. സോ WMC സ്വിസ് പ്രോവിൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയ യൂത്ത് ഫോറത്തിനും വേണ്ടി വലിയൊരു കയ്യടി. Now, we would like to invite the current frontline faces of WMC and our chief guests. Foremost, I would like to invite Mrs. Molly Parambet, chairperson of WMC Swiss Province, to the stage. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ WMC സ്വിസ് പ്രോവിൻസിന്റെ പ്രസിഡന്റായ സുനിൽ ജോസഫിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Now we would heartily invite Mr. Gigi Anthony, treasurer of WMC Swiss Province, to the stage. അടുത്തതായിട്ട് WMC സ്വിസ് പ്രോവിൻസിന്റെ സെക്രട്ടറിയായ ബെൻ ഫിലിപ്പിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് WMC സ്വിസ് പ്രോവിൻസ് വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായ റോസ്ലി ചാട്ടാങ്കണ്ടത്തിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. We would heartily invite Mr. Basil James, coordinator of WMC Swiss Province, to the stage. അടുത്തതായിട്ട് WMC സ്വിസ് പ്രോവിൻസ് യൂത്ത് ഫോറം പ്രസിഡന്റായ മാൻസൺ ബോസിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. And now it's time for our chief guest. We would heartily invite the Honorable Indian Ambassador, His Excellency Mr. Sanjay Bhattacharya. Next, we would like to officially start our festivities with a prayer song presented by Roshni Kashamgatil.
താങ്ക് യു റോഷ്നി. അടുത്തതായിട്ട് WMC സ്വിസ് പ്രോവിൻസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ ജോസഫിനെ വെൽക്കം സ്പീച്ചിന് വേണ്ടി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. His Excellency Ambassador Sajay Bhattacharya, Madam Ranu Bhattacharya, WMC Chairperson Mrs. Molly Parampet, Secretary Ben Philip, Treasurer Gigi Anthony, Women's Forum President Rosalie Chattakandam, Youth Forum Coordinator Basil Anthony, Youth Forum President Manson Bose, Mr. Thomas Mottakel, and our distinguished awardees, Mr. Shamim Rafiq, Santosh Kumar KR, Mr. Anu Ticharian, Mr. Sakriya Joy, Dr. Manat Mohan, Mr. Aji Matthew, and dear friends. Today, we are celebrating Kerala Piravi celebrations, and with your permission, let me say a few words in our mother tongue. സഹൃദയരെ, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പ്രൊവിൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെയും അഭിമാനത്തിൻ്റെയും നിമിഷങ്ങൾ ആണ് ഇന്നിവിടെ കടന്നു പോകുന്നത്. WMC സ്വിസ് പ്രൊവിൻസിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ട് 26 വർഷം കടക്കുകയാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന പിന്തുണ വളരെ വലുതാണ്. ഈ വളർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മഹത്തായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും ഭംഗിയായി നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. പ്രിയമുള്ളവരെ, മലയാളികളുടെ മഹത്വവും പൈതൃകവും വിളിച്ചോതുന്ന മനോഹരമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ കോർത്തിണക്കിയാണ് ഇന്ന് ഈ ആഘോഷങ്ങൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ നിന്നും വിമുക്തമായതിനു ശേഷം സല്യൂട്ട് ദ വാരിയേഴ്സ് എന്ന തീമിലൂടെ ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാരെ ആദരിച്ച WMC സ്വിസ് പ്രൊവിൻസ് ഈ വർഷം യുവം 2022 എന്ന തീമിലൂടെ നമ്മുടെ യൂത്ത് ഫോറത്തിൻ്റെ 20ാം വർഷം അഭിമാനത്തോടെ ആചരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് ഇന്ന് രാജ്യത്തൊട്ടാകെ വളർന്നു വന്തലിച്ച വ്യവസായ സംരംഭം കെട്ടിപ്പടുത്ത യുവ സംരംഭകരെയും നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ആദരിക്കുകയാണ്. അത്യന്തവും അഭിമാനവും ആഹ്ലാദവും നിറഞ്ഞ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സോ മൈ ഫസ്റ്റ് അജണ്ട ഈസ് ടു വെൽക്കം our chief guest to this function. Let me mention one thing. Honorable Minister of State, Mr. Rajiv Chandrasekhar, was supposed to address this function online from his office. But due to some unavoidable circumstances, he could not come online, and he has sent a felicitation message that would be shown later. Also, as we know, His Excellencies, our Ambassador Sajay Bhattacharya assumed charge as our Ambassador of India to Switzerland in February 2022, this year. And we all, Indian community, is extremely happy to have you here, sir, and are proud to see your valuable efforts fostering Indo-Swiss relations. This year marks, as we all know, the 75 years of India-Swiss friendship treaty, and this is very special. We have seen successful cultural events this year organized by the Indian Embassy, especially to mention our Bharatanatyam and traditional Kalaripayat. Also, we have also experienced the
exhibition of Rabindranath Tagore's paintings this year also conducted in Bern. So, it's a great honor for all of us to have you as our chief guest today. And for that, we thank you and welcome to this GM 2022 function. We know today you have a very busy schedule. Despite you come on time and grace this occasion. Thank you, sir. Also, it gives us great, immense pleasure to welcome Ambassador's wife, Mrs. Ranu Bhattacharya. Welcome, madam. And let me say, she is an educator, author, and storyteller, and taking a great role supporting our ambassador and for the activities at the Indian Embassy. Madam, I welcome you to all, you also to this function. So, let me change to our mother tongue, please. വീണ്ടും നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിലേക്ക് ഞാൻ വരട്ടെ. ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മോടൊപ്പം ഇത്തവണ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ തോമസ് മൊട്ടയ്ക്കൽ, ചെയർമാൻ ആൻഡ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് തോമാർ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഹാർദമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു പ്രശസ്ത വ്യക്തി കേരളത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി ആർജിച്ച കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനറും ബിസിനസ് കോച്ചുമായ ഷമീം റഫീഖാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം WMCയുടെ ആദരമേറ്റുവാങ്ങുവാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന സംരംഭകരായ KR സന്തോഷ് കുമാർ, ലോജിക് സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊച്ചി, അനുറ്റി എട്ടുതറയിൽ ഫൗണ്ടർ ഡയറക്ടർ എട്ടുതറയിൽ ഫിനാൻസ്, സക്കറിയ ജോയ് ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് CEO നോർത്ത് ആംസ് ENV സൊല്യൂഷൻസ്, മനോജ് മോഹൻ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് CEO സെയിൽസ് ഫോക്കസ്, അജി മാത്യു ഫൗണ്ടർ ഡയറക്ടർ അജിനോറ ഗ്ലോബൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നിവരെയും പ്രത്യേകമായി ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവരെ ആദരിക്കുന്നതിലൂടെ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇവരുടെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള വാതായനം തുറക്കുവാനും ലോകപ്രശസ്തരായ സംരംഭകരായി വളരുവാനുള്ള ഇവരുടെ പ്രയാണത്തിൽ പങ്കുചേരുവാനുള്ള പിന്തുണ കൊടുക്കുവാനും കൂടിയാണ്. ഈ സംരംഭകരെ പരിചയപ്പെടുവാനും അവരോടൊപ്പം പങ്കാളികളായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ യോജിപ്പിക്കുവാനും കൂടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമം കൂടിയാണിത്. മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മളെ സംഗീത സാഗരത്തിൽ ആറാടിക്കുവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രശസ്ത മ്യൂസിക് ബാൻഡായ പാൻ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഐ അഷ്യൂർ യു in the next few hours would be very delightful and memorable for you all. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Sunil Joseph. Now, we would like to invite our chief guest, the Honorable Indian Ambassador, His Excellency Shri Sanjay Bhattacharya. He served as a secretary to the Ministry of External Affairs and gave new directions in India's foreign policy, carrying different key diplomatic positions in several countries representing India. Furthermore, he served as a secretary in the Ministry of External Affairs and was responsible for relations with the Arab world, passport services, consular relations, and diaspora affairs. Earlier, he served as an ambassador of India to Turkey and as an ambassador of India to Egypt. So, give a big applause to our Honorable Indian Ambassador, His Excellency Sanjay Bhattacharya. Thank you. Namaskaram. Madam President, members of the WMC,
people of WMC who've come from overseas and from India, and dear friends. Ranu and I are truly delighted to be with you today, this evening, as you celebrate various events. So my first congratulations and best wishes for the festive season. Diwali has just been celebrated. I wish you all the best, and I hope that the year ahead is happy and prosperous and healthy. I would also wish to extend my congratulations for the anniversary of the state of Kerala, which I understand was on the 1st of November. So congratulations for that as well. And for the anniversary of the WMC, which has spread its wings and has branches across the world. I have a personal confession that for Ranu and me, one of our favorite states in India is the state of Kerala. And it's for various reasons. We love the Kerala food. We love visiting the very beautiful places across Kerala, and we've been fortunate to do it on several occasions. But most of all, some of our best friends are people from Kerala. People from Kerala have been very adventurous for eons, and they have been traveling back and forth to distant lands and have established a very strong reputation of being a very, very distinct diaspora who are deeply connected with their motherland. In my previous job, when I was in Delhi looking after overseas Indian affairs, I noticed the dynamism of the state of Kerala and its people, the kind of effort that it put in to make sure that the community was well skilled before they left. I was well looked after when it went overseas, and always had a connection back in the Matribhumi. So I congratulate you for that, and I wish you all the best in your future endeavors. I've also noticed that the people of Kerala, who in the past would travel across the Arabian Sea to the Gulf and Africa, have now started traveling to various other parts of the world, to Southeast Asia, to Europe and America, and have established very, very strong communities. The fact that in Switzerland alone there are so many thousands of people from the state of Kerala is a testimony to their hard work and determination and the willingness to have strong associations wherever they are located. So I congratulate you for that as well, and for establishing a strong community in this beautiful country. Integration is a very important part of our efforts whenever we are overseas. And I've seen that the people of Kerala and the people of India in general have had very, very good relations and connections with the host country and the host people, so keep up those efforts. Events that celebrate our culture and heritage are always events which are those where you can invite your Swiss friends and share with them the beauty of our country. Once again, thank you for organizing this event. I wish it great success, and I know that there's a very beautiful cultural program that is to follow. I wish all the performers great success in that as well, and may the efforts of the community continue to work not only for the community, for the overall priorities of the country as well. Thank you very much. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന മിനിസ്റ്റർ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അയച്ചു തന്ന വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഗുഡൻ ടാഗ്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടക്കുന്ന ഈ കേരള പിറവി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്ന സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി പറയുന്നു. Thank you very much for inviting me to this program.
I am deeply grateful that you have invited me to speak to you today. Kerala Day or Kerala Piravi marks the formal birth date of the state of Kerala, the state that we all proudly call our original home. It was 1st November 1956, almost a decade after India got its independence. And for Malayalis living outside of Kerala, whether it is in India or anywhere in the world, this is an occasion to celebrate, to bring back nostalgic memories from the past. Think about our homes, our families, our temples, our churches, our rich cultural heritage of our state, the beautiful state that we also refer to as God's own country. So, as we celebrate, and we must celebrate, and there is a lot to celebrate, it is also an occasion for the younger generations of Malayalis, whether they are in Switzerland or in Delhi or Mumbai or Singapore or London or anywhere in the country or in the world, to reconnect with and be proud of the heritage, the traditions, and the cultures of that state, of the state that we come from, the state that we belong to, that we are proud of, God's own country, Kerala. The Prime Minister, when he was celebrating the 75th year of our independence, spoke to the next 10 years as India's decade. He described it as India's decade, a decade of technology opportunities. And he also said that that decade will be architected, designed, and built by the energy, the determination, the innovation of young Indians. So this is a very different time that we are living in. This is a very different place that we are living in. This new India journey that is being built by the energy, the innovation, and the creativity of thousands and hundreds of thousands of Indians all across the country, and indeed around the world, is something that we are all very proud of and very excited by. The opportunities in India for various states are also expanding, from even for our state of Kerala, from the early days of being an economy that thrived principally on exporting manpower to the Middle East and the remittance economy driving the local economy. The opportunities in front of the youth of Kerala and indeed the Kerala state are tremendous today, ranging from microelectronics manufacturing to IT to technology to startups and innovation that can take the place of the tourism economy that has been, in some sense, laid low or at least temporarily devastated by the COVID pandemic and the restrictions on travel and the general risk aversion amongst Western tourists about traveling to the traditional destinations in Asia. We are, as a government, looking at other areas of talent that the world today requires. Europe, for example, where you are there today as I speak to you, is deeply in need of talented personnel from India in healthcare, in health administration, in technology, in hospitality, and our skilling ecosystem in India that the Honorable Prime Minister built in 2015-16 has ramped up to the challenge of making India the skill hub of the world and are creating tremendous number of skilling opportunities and skilling programs for our young Indians, including young Malayalis, to learn and pursue new opportunities in both India and all around the world. As a minister in the Prime Minister Narendra Modi ji government, as a representative of the government of India and a Malayali and a member of parliament, I extend my full support to the Malayalis and Keralites living in Switzerland, and I am available if they seek to look at opportunities in India, within India, for any entrepreneurship, for any investment, as India opens its doors to exciting new opportunities in both the tech space
and other space. I will end by wishing all of you and your families my best wishes on the Kerala Piravi Day celebrations. Together, I hope we will continue to work for a prosperous India, a prosperous Kerala. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. വണ്ടർഫുൾ വേർഡ്സ്. നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ഏതൊരു നല്ല കാര്യം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ദീപം തെളിച്ചുകൊണ്ടാണ്. Light and brightness represents the positive, the good and the good spirits. Lighting a lamp, the lamp becomes the form of fire to remind all who are present of peace and of positive brightness. Can we also have the honor of Mrs. Banu Bhattacharya on stage to join His Excellency to light the lamp? അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ശ്രീ ഷമീം റഫീഖിനെയും തോമസ് മൊട്ടക്കലിനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Honorable Indian Ambassador, His Excellency Mr. Sanjay Bhattacharya and his wife Mrs. Banu Bhattacharya. President of WMC Swiss Province, Mr. Sunil Joseph. World Malayali Council Swiss Province Chairperson Moli Parambet. World Malayali Council Swiss Province Secretary Ben Philip. Treasurer of WMC Swiss Province, Mr. Gigi Anthony. World Malayali Council Swiss Province Youth Coordinator Basil James. Shri Thomas Mottakal. World Malayali Swiss Province Women's Forum President Rosalie Chatangandam and Shri Shamim Rafiq. WMC Youth Forum President Manson Bose.
So we kindly request everybody to take a seat. Now, we would like to welcome Mrs. Molly Parambert, chairperson of WMC Swiss Province, for her speech. Honorable Ambassador of India, His Excellency Sanjay Bhattacharya, WMC ഭാരവാഹികളെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളി സ്വിസ് സ്നേഹിതരെ, ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി 9 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഒന്നിപ്പിച്ച് കേരളമെന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. അത് 1956 നവംബർ 1. ഈ സുപ്രധാന ദിവസമാണ് കേരള പിറവിയായി WMC എല്ലാ വർഷവും ആഘോഷിക്കുന്നത്. ലോകമെങ്ങും അറിയപ്പെടുന്ന ശക്തമായ പ്രവാസി സംഘടനയായ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ 1995 ഒക്ടോബർ 2 രൂപീകൃതമായത്. പിന്നീട് 1997 സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജർമ്മൻ, ഇറ്റാലിയൻ, ഫ്രഞ്ച് എന്നീ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളെയും മലയാളികൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് WMC സ്വിസ് പ്രൊവിൻസ് മലയാളി സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചത്. കാലാകാലങ്ങളിൽ യുവജനങ്ങൾക്കായി യൂത്ത് ഫോറം, വനിതകൾക്കായി വിമൻസ് ഫോറം, എൻജിനീയേഴ്സ് ഫോറം എന്നീ അനുബന്ധ സംഘടനകളും രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 2002 ഇന്ത്യൻ സംഗീത ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം അറിയപ്പെടുന്ന മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ ഗാനഗന്ധർവൻ ഡോക്ടർ KJ യേശുദാസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ നീഡർലൻഡ്സിൽ വെച്ച് ദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താണ് യൂത്ത് ഫോറം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ കലാകായിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ വിജയപ്രദമായി നടത്തിക്കൊണ്ട് യൂത്ത് ഫോറം അവരുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നു. കേരള പിറവി ആഘോഷങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ യുവജനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാപ്രകടനങ്ങളാണ്. സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ 20 വർഷം തികയുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാ യൂത്ത് ഫോറം മെമ്പേഴ്സ്, ലീഡേഴ്സ്, കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്നിവർക്ക് ഹാർദവമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. WMC സ്വിസ് പ്രൊവിൻസ് എല്ലാ വർഷവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൂർ പ്രോഗ്രാംസ്, ഗ്രിൽ ഫെസ്റ്റ്, കുടുംബമേള എന്നീ പ്രോഗ്രാമുകൾ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും പരസ്പരം സൗഹാർദ്ദതയും കൂട്ടായ്മയും ശക്തിപ്പെടുത്താനും ആരോഗ്യകരമായ ചിന്തകൾ പരസ്പരം കൈമാറാനും സഹായിക്കുന്നു. സജീവമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി WMC വിമൻസ് ഫോറം മാതൃസംഘടനയ്ക്ക് ശക്തി പകരുന്നു. വിമൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ്, വൺ ഡേ ടൂർ, കുക്കിംഗ് ഈവൻറ്റ് എന്നീ പ്രോഗ്രാമുകൾ വനിതകൾക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ആസ്വാദ്യകരമായ ദിവസങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രവർത്തന കൂട്ടായ്മയുടെ 27 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന
WMC സീസ് പ്രോവിൻസ് ശൈശവകാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ ത്യാഗപൂർണവും നിസ്വാർത്ഥവുമായ സേവനങ്ങളിലൂടെ സംഘടനയെ മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പങ്കുവഹിച്ച എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും ഭാരവാഹികളെയും നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. WMC സീസ് പ്രോവിൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർവാധികം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സമൂഹത്തിനുതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നതിനും എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ സുന്ദരമായ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി. അടുത്തതായിട്ട് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ സ്വിസ് പ്രോവിൻസിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ബെൻ ഫിലിപ്പിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Good evening, ladies and gentlemen. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ എത്തിയ എല്ലാവർക്കും WMC സ്വിസ് പ്രോവിൻസിൻ്റെ പേരിൽ താങ്ക് യു പറയുന്നു. Foremost, let me thank God for giving us this opportunity to be here, have this lovely community, have good weather, and of course, good food. I'd like to thank His Excellency Mr. Sanjay Bhattacharya for taking the time in the midst of your busy schedule and joining us here. Thank you, Mrs. Ranu Bhattacharya, also for coming in and enjoying this cultural event. I also want to thank Thomas Motical sir, ഇവിടെ വന്നതിനും ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാ വർഷവും വിത്തൗട്ട് ഫെയിൽ ഞങ്ങളെ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിച്ചതിന് താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ തോമസ് മോട്ടിക്കൽ. I'd also like to thank Mr. Shamim Rafiq for coming here and moderating this event, and of course bringing this beautiful business entrepreneurs along and joining us with this in this event. So I'd like to thank each of you, Mr. Manod Mohan, Aji Matthew, Mr. Santosh, Mr. Anu Cherian, and Mr. Zakaria Jose for coming here. We are still expecting our special guest, Mr. Nick Guger, who's always been here. He's bound to come here shortly, so we thank him also for taking time and coming here. We also thank Mr. and Mrs. Frischi, the makers of the film Mother Teresa and Me, and they would also join us, so we thank them on behalf of WMC. Then I'd like to also thank all the support that we've received from our chairperson, Ms. Molly Parampet, and gracing this occasion by her valuable support and advice. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും കൂടെ ഇരുന്നും ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി ഈ പരിപാടി ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ WMC പ്രസിഡൻറ്റ് സുനിൽ ജോസഫിനും താങ്ക് യു പറയുന്നു. ഇത്രയും നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്തും ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ പുതിയ വെഞ്ചേഴ്സും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് താങ്ക് യു പറയുന്നു. പിന്നെ നമുക്കറിയാം എല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷനും ഫിനാൻഷ്യൽ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി വെക്കാനായിട്ട് ടു കീപ്പ് ആ ബുക്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് അപ് ടു ഡേറ്റ്. ഐ താങ്ക് our treasurer, Mr. Gigi Anthony, also for being here. I also thank our Women's Forum President, Ms. Rosalie Chathakandam, for also occasioning this event and also for supporting us with all these activities that you've heard about during the whole of this year. The Women's Forum has been very active. So thank you once again for everything. I also want to thank our European Council, ഇവിടുന്ന് വന്ന Ms. Dollins Koratitharel, for also gracing this occasion and for also being with us all throughout. This event is actually the youth event. The youth has completed 20 years. അപ്പം ഇത്രയും ഈ ആക്ടിവിറ്റീസും ഈ ഇവൻറ്റ്സും ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നടത്താനും പ്രയാസപ്പെട്ട
I also want to thank on stage Mr. Basil Joseph for his presence and for his advice. And also I want to thank the President, Mr. Manson Bose, also for his valuable advice and support in this event. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഇവൻറ്റ് നടത്തി തരാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, ഈ സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം ഇന്നലെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടിയ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഞാൻ നന്ദി നേരിടുന്നു. WMC സ്വിസ് പ്രൊവിൻസിൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ പറ്റിയത് is all thanks to all the executive members, the cabinet, and all of you. So I want to thank each and every one of you on behalf of the WMC Corps. I also want to thank specially, എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് ഈ ഹാൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ ഹാൾ സഹായിച്ചു തന്ന ജിമ്മി ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും ഈ ഹാൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ ഹാളിൻ്റെ പരിപാടികളും എല്ലാം ശരിയാക്കി തന്നതിന് ജിമ്മി കൊറാട്ടിത്തരയിൽ നിന്നും താങ്ക് യു പറയുന്നു. അതുകൂടാതെ നല്ല ഭക്ഷണവും ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് വിളമ്പാനായിട്ട് തന്നതിന് താങ്ക് യു പറയുന്നു. I also thank our special event organizer, Saruna Bhavan, for coming here and organizing this and serving us with nice dosas. And I also want to thank all the others who have contributed to this event. The videographers, ik word ook dank sagen bei the Licht und Tons Specialist, Alberto und Team. Vielen Dank für Ihre Hilfe, für die ganze Nachtarbeit. Vielen Dank. And once again, I thank each one of you for being here, part of this occasion. And as we know, the next event is actually, the core of this event is the youth. So, as they say, let the show begin. WMC UVM 2022 begins right now. Thank you, everyone. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, now we are taking a short break for the dance program. Please wait here. There will be a 5 minutes break for rearranging the stage. Then we will be our cultural program. Thank you very much.